It's a mixture of joy and apprehension as I take leave of my poor old mother in Melbourne. And yet in the midst of it, I find comfort in the words of the gospel we heard tonight. I appointed you that you should go and bear fruit in Parramatta, with a bit of adaptation. And so with trust in the living God, I offer my deep appreciation to His Holiness, Pope Francis, for this appointment. I pledge to him my wholehearted loyalty and fidelity as I endeavor to serve the church that I love. I am indebted to the Nuncio, Archbishop Adolfo Ilana, for his presence, his support. To Archbishop Dennis Hart, President of the Australian Bishops' Conference, who has guided me as his auxiliary in Melbourne for 5 years. He might hold the record of nurturing the most ordinaries in Australia. But let's not dwell on this subject this side of the Murray. My thanks to my predecessor and now Metropolitan Archbishop Anthony Fisher, who despite recovering from illness, came to install me tonight. My thanks to Bishop Viet, the first Bishop of Parramatta, for his humility, magnanimity, and good grace. To Bishop Kevin Manning for his hard work, conscientiousness, and his love of the people. I'm honored by the presence of so many bishops, clergy, and religious, especially those from Melbourne and my own conventual Franciscan brothers. I thank in particular Father Peter Williams, the diocesan administrator and his team, who have taken such a good care of the diocese in the interim that one wonders if bishops are really as indispensable as we think we are. I am honoured by the presence of Senator the Honourable Arthur Sinodinos, representing the Prime Minister of Australia, Ms. Julie Owens, representing the Federal Opposition Leader, Filipino Consul Marford Angeles, the New South Wales Opposition Leader, the Honourable Luke Foley, and Mrs. Foley, other civic and religious leaders. I thank the Parramatta City Council for their generous assistance. I was a bit embarrassed walking under those banners around the cathedral precinct. You made other bishops very envious of me. As a former refugee and asylum seeker, I stand before you as a living witness to this great nation built on the principle of respect for human dignity, fair go, and opportunity for all. I pledge myself to work with you for the good of this community and the good of this great nation. I thank my Vietnamese people who share with me my joys and sorrows. This honor also belongs to them, for it marks our coming of age in Australia. The people who came into this country as refugees have risen from the ashes. And you better watch out, Australia. We've taken over your bakery, your hair salon, your pedicure, manicure, and even waxing businesses. And our formula for success, we are so cheap,
We are so cheap that we price our competitors out of the employment market. And our next target, the church and politics. Mark my word. A few words in Vietnamese. Kính thưa toàn thể quý vị, thật là một ân huệ lớn lao cho tôi ngày hôm nay trước sự cầu nguyện nâng đỡ và chia sẻ của quý linh mục tu sĩ, quan khách đạo đời và quý vị. Tôi cho rằng biến cố lịch sử này không phải là một vinh dự lớn cho riêng tôi mà cho tất cả người Việt tại Úc và người Việt trên thế giới nữa, đặc biệt là người Công giáo. Bởi lẽ đây là sự công nhận và đánh dấu sự hội nhập và trưởng thành của chúng ta. Chúng ta đến đây bằng đau khổ, bằng nước mắt, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương và dìu dắt chúng ta có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đây để chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho tôi. Xin chân thành cảm ơn các linh mục tu sĩ và các anh chị em thuộc nhiều cộng đoàn trên toàn quốc, đặc biệt là từ Melbourne. Tôi có ngày hôm nay cũng là do sự hy sinh và lời cầu nguyện lên lỉ của bố mẹ. Chúa nói ai theo Ngài thì sẽ được mọi ân huệ ở đời này và đời sau. Tôi cảm thấy một trong những ân huệ lớn lao nhất của tôi là có thêm một gia đình thiêng liêng mà Chúa gửi cho tôi từ ngày tôi vào dòng cách đây hơn 32 năm. Xin cảm ơn mẹ thiêng liêng luôn nâng đỡ cho mọi thăng trầm của cuộc đời. Xin cảm ơn các anh chị em, các cháu thân bằng, quyến thuộc từ trong và ngoài nước đến tham dự. Xin Chúa chúc lành cho mọi người đã đến đây vì thương tôi. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để tôi trở thành một vị mục tử theo tinh thần đơn sơ, khiêm hạ và hiện thân của cha thánh Phần. Thank you very much.